English Planet. Appunti di inglese, a cura di Nicholas Youldon. Good evening and welcome back to English Planet. English lessons inspired by the Stone Circle at Dreamland, Turin, Piedmont, Italy. You're listening to the voice of Nick Youldon, an English teacher from the West Country of England, whose principal aim is to help Italians with the learning of English as a second language. However, since we're broadcasting on Radio Dreamland over the World Wide Web, it's also quite possible that people may be listening, Italians possibly, or other people listening, even in Australia, who may be interested in improving their English. Wherever you may be, if you're listening, I hope I can help you. And let's try to make the world a better, a happier place in peace and harmony, which is part of the dream of Radio Dreamland, inspired by its founder Giancarlo Barbadoro. Nella mia ultima lezione stavo parlando di come si esprime il futuro usando l'inglese. E come parte di questa lezione avevo lasciato una promessa di spiegare più o meno cosa si fa con la parola will in inglese. So, I'll start right away with will. Avete capito cosa ho detto? I'll start right away with will. Sto già usando questo piccolo modal auxiliary verb will nella forma abbreviato. I'll start. Però non comincerò nel futuro, comincio adesso nell'immediato. Non sono in realtà un professore di italiano, ma credo che l'italiano direbbe questo in questo modo qua. Allora comincio subito con will. Oppure forse qualcuno potrebbe dire comincerò con will. Allora cosa sta succedendo qui col nostro inglese? Qui stiamo usando will perché non si tratta di un futuro, si tratta di un immediato. Però quello che sto facendo è una specie di promessa, una specie di espressione di volontà di fare una certa cosa. Tanto per spiegare i significati, la parola will è uguale identico nella lingua tedesca, che è Wille, che si usa sia come verbo sia come sostantivo e corrisponde alla volontà in italiano. Come sostantivo in inglese corrisponde praticamente alla volontà umana, oppure anche il testamento. Come verbo lo si usa come ausiliario abbinato a qualsiasi altro verbo per indicare una promessa, un'intenzione, una volontà di eseguire quell'altra attività particolare. Tipo I will sing, I will dance, I will run, I will stop, I will sit. Ovviamente per la maggior parte in forma abbreviato. I'll go, I'll come, I'll stop, I'll start, I'll speak slowly. Oppure I'll improve your English, but you'll have to help me. Un piccolo esempio per dimostrare che questa volontà, promessa, può essere anche ipotizzata per una qualsiasi persona, che sia I, you, he, she, it, we, you oppure they. Ripeto che qui will non sta segnando nessun futuro, perché non è irrilevante effettivamente il tempo qui. Evidentemente c'è un senso di futuro, perché l'azione non è ancora avvenuta, stiamo ancora parlando, però il senso di futuro può essere qui immediatamente, subito finisco di parlare, oppure mentre sto parlando, oppure potrebbe essere lontano nel futuro, non ha importanza. Quello che è importante qui è mia volontà, mia disponibilità, mia promessa di fare la cosa. Adesso faccio un esempio reale e pratico di come si può essere depistato traducendo dall'italiano all'inglese e pensando a un futuro e l'uso del will.
Siamo tra amici, oppure anche parenti, in un appartamento seduto davanti al televisore, aspettando però un altro che deve arrivare. Suona il citofono, il campanello, quello che sia. Cosa succede? Due scenari. Nessuno si muove, tutto sta lì, il citofono continua a suonare. Tutti si alzano, tutti insieme, si corrono verso il citofono per rispondere. Quello che succede normalmente in una casa inglese è che uno del gruppo si alza, dice qualcosa come "I'll answer the door", "I'll go and see who that is", oppure semplicemente in modo più familiare "I'll go, I'll get it". Diverse possibilità, ma quasi tutte insieme con "I'll", perché vogliamo esprimere volontà e l'intenzione di andare a fare qualche cosa, eliminare la possibilità di altri che si fanno tutti accavallati in una specie di scrimmage di rugby, ad esempio, per arrivare a aprire la porta. Ovviamente succede la stessa cosa nella famiglia o tra amici italiani, ma la differenza è che quello che si propone usa il semplice, il presente. Vado io, rispondo io, apro io. Tutto però con il verbo nel presente. E sappiamo la trappola se andiamo a tradurre questo in inglese e manteniamo il present simple. Il present simple in inglese non indica un tempo, ma indica una permanenza, una cosa fissa, un lavoro fisso. E nessuno, quando suona un amico all'appartamento, vuole accettare probabilmente il lavoro o il ruolo di portiere. Così il nostro piccolo verbo ausiliario will viene molto usato e molto utile nel senso di esprimere disponibilità, volontà, oppure proposte, iniziative, offerte di qualsiasi tipo, sempre verso gli altri. Ripeto ancora una volta che il futuro non c'entra niente, è irrilevante qua. Questa azione deve essere considerato immediato, oppure se rimandato deve essere anche concordato la data, oppure il tempo in un altro modo. Ad esempio, I'll go and buy some biscuits in the supermarket. Indica che ho l'intenzione, ho già messo forse il cappello e cappotto e vado adesso a comprare dei biscotti dal supermercato. Invece, no, it's too cold, I'll go tomorrow and buy the biscuits. Esprime ovviamente che non vado adesso, no, ma vado domani, oppure anche la prossima settimana, o quando dico, però sarà espresso con la parola domani, oppure la prossima settimana, oppure il prossimo mese, oppure qualsiasi data nel futuro. Comunque mia promessa, mia offerta, mia iniziativa rimane sempre in piedi, anche se rimandata fino al futuro. Ok, tutto questo positivo oppure affermativo nel senso linguistico. Guardiamo adesso cosa succede quando mettiamo questa parola, questo verbo will nel negativo. Cioè quando vogliamo negare la nostra disponibilità o volontà. Nel passato l'inglese era facile, si diceva semplicemente I will not, you will not, he will not, she will not, it will not, we will not, you will not, they will not. They will not come to the party. Sir Winston Churchill dichiarò I will not allow the Germans to invade Britain. La regina Elisabetta I dichiarò I will not allow the Spanish Armada to arrive in London. Queste persone avevano molto più tempo disponibile per esprimersi bene in inglese. L'inglese moderno non ha tutto questo tempo e quindi deve sempre abbreviare tutto e risparmiare tempo da tutte le parti. Perciò hanno inventato il trucco won't. I won't answer the phone. I won't open the door. I won't go to the party. E addirittura I won't pay for the beers. Questa parola si scrive W-O-N'-T, cioè W-O-N'-T, e vuol dire will not.
Uno ci si chiede come mai uno si abbrevia will not in una cosa che si dice e si scrive won't. Allora, questo bisogna esaminare lo psiche inglese per capire cosa è successo. È successo qualche cosa senza nessuna logica, però risulta che tutti gli inglesi adesso dicono I won't, he won't, she won't. È inalterabile, non cambia per persone uguali, ma è sempre won't. Ed è sempre abbinato direttamente con un verbo nella forma di base. I won't go, I won't come, I won't eat, I won't drink, I won't speak Italian, I won't speak French. They won't learn English in the scuola media. Well, maybe they will, but it's difficult. A proposito della pronuncia, questa parola won't, che indica un rifiuto di disponibilità, assomiglia molto all'altro verbo want, scritto W-A-N-T, che indica proprio una voglia. I want an ice cream, I want a biscuit, I want a cup of tea, I want to go home. Se uno fa o sente una pronuncia perfetta, allora una distinzione c'è, ma per motivi pratici nella vita quotidiana effettivamente non c'è quasi nessuna differenza tra uno e l'altro nella pronuncia. La confusione nella conversazione è evitata a causa di quella che si chiama in inglese syntax, cioè la struttura della frase e la messa insieme delle parole. Perché il nostro amico won't, cioè non voglio, viene subito seguito da un verbo nella forma di base. I won't go, I won't play, I won't sleep, I won't write, I won't read. Mentre invece quando vogliamo o desideriamo qualche cosa dobbiamo abbinare want con un sostantivo, ad esempio I want biscuits, I want apples, I want pears, I want vegetables, I want tea, I want whiskey. Oppure se c'è un verbo qui di mezzo bisogna abbinare con un infinito, per dire un to insieme al verbo. I want to go home, I want to learn English, I want to go to America. Così si capisce che c'è un t in più. Come avviene nell'affermativo, will, succede anche col negativo won't, che si può assumere questa negatività di disponibilità ad altri, non è una cosa solo personale che faccio io e nessun altro. Come esempio posso dire io: The students won't learn English because it's too difficult, che corrisponde in italiano gli studenti non impareranno oppure non vogliono imparare l'inglese perché è troppo difficile. Io sto semplicemente interpretando una mancanza di volontà nella parte dei studenti. E questo viene usato anche per cose che non sono umani, possono essere animali, ad esempio animali non umani. My dog won't eat. Può essere una frase utile quando ci troviamo dal veterinario a spiegare perché sta male il cagnolino, perché sta rifiutando praticamente di mangiare. My dog won't eat. Quando ci troviamo dal meccanico inglese torna utile dire una cosa come My car won't start, cioè la mia macchina non parte. Per gli inglesi è una specie di rifiuto dalla parte della macchina. L'inglese tipico non si offende per questo fatto, in effetti sono molto affezionati alla loro auto normalmente, nel passato più che oggi forse usavano anche il pronome femminile per la macchina. She's a lovely car, she has a lovely chassis, she has a wonderful motor. Questo è solo un parentesi curioso per gli inglesi, però non cambia niente perché anche gli oggetti dicono possono avere una volontà per gli inglesi e possono anche usare will e won't per oggetti. Perché non riesci a entrare in casa, ad esempio? Perché the door won't open, it's locked. È come se questa porta rifiutasse di aprirsi. My smartphone won't turn on. I have to charge the battery.
Si capisce che i nostri piccoli amici Will e Won't hanno troppo da fare nella lingua inglese e non hanno tempo neanche per registrare il tempo o trattarsi del futuro. Per concludere questo discorso guardiamo velocemente un attimo cosa succede con l'interrogativo, fare domanda usando will o won't. Domande in questo senso sono domande sulla disponibilità delle persone e non del futuro delle persone. Tipo, will you help me wash the dishes, please? Mi aiuti a lavare i piatti, per favore? Won't you go to her party next week? Non hai voglia di andare alla sua festa la prossima settimana? Di nuovo qui sto chiedendo per la tua volontà, non per la data dell'impegno. Si nota qui in senso strutturale della sequenza delle parole nella frase che l'inversione obbligatoria che serve per fare una domanda in inglese avviene col verbo ausiliario e non con quello principale. Per dire will you do it? Won't you do it? Will they come to the party? Won't they go to the party? Non si può assolutamente dire will come they to the party? Will do you it? Non è possibile, no. Will you do it? Will they come to the party? Will you marry me? Won't he marry Mary? Attenzione a non farsi ingannare qui, perché con queste domande, che forse è la domanda più conosciuta nella lingua inglese, almeno dal cinema romantica, qui si tratta di chiedere sempre la disponibilità ad entrare in un stato di matrimonio e non il quando potrebbe succedere una cosa del genere. Okay, now we'll have a little pause for publicity, then I'll be back shortly for a short conversation in English. Stay tuned to Radio Dreamland. We'll be right back. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org. Radio Dreamland. Share the vision. Right, welcome back to English Planet on Radio Dreamland. This evening I have time for a couple of bulletins from the BBC website. Bulletins, news articles which I read on the BBC news site, but have also been repeated in other media sources around the planet. Let's deal with the bad news first. Bad news comes from an article I read on the BBC website last week, which was reporting, like all other media outlets, on the coronavirus crisis, obviously COVID-19. The bad news for humanity, for our planet, but especially for small animals known as mink, that's M-I-N-K, if you have your online dictionaries at the ready. But in any case, mink is one of those small animals which has beautiful fur coat, which is of great interest indeed, and extremely valuable, of great interest to overindulgent people who are extremely rich and want to wear furs on their bodies.
The particular bad news in question was of interest to the BBC because it involved a connection discovered between mink being farmed intensively in Denmark and possible transmission of the coronavirus disease, which would or might affect English people, and possible vaccination against coronavirus in England. I don't want to enter into all the ramifications of this news report on the BBC, also because probably it's been appearing also on television and radio, maybe in Italy too, and people will already be informed. But what I was appalled by was a simple few facts and statistics in this particular case. Mink farming is almost totally invisible within the continent of Europe, I believe. Almost nobody is aware of the fact that mink are intensively farmed in Europe. In Britain, it was banned totally in the year 2000, and there are no mink farms in Britain. And yet, shockingly, in a small but very civilized nation, which is Denmark, with a population of approximately 6 million humans, there is a population of approximately 17 million mink, all kept in intensive farms in captivity for the fur market, which apparently principally involves China and the Far East as customers for furs. So what happens next? Well, just to look back a little, in spring of this year, May, in Spain, a total of 100,000 minks were killed because they were found to be positive for coronavirus. Later on in the year, in Holland, a similar thing happened. Thousands, maybe tens of thousands of mink were killed because they were found to be positive to the coronavirus. Obviously now, in this latest case, as many as 17 million small innocent animals are going to be killed because people think they may be infected with coronavirus. Without wishing in any way to make arguments against the importance of the discussion or debate concerning coronavirus, all I would like to focus on is the fact of this incredible number of small animals which will now be simply eliminated or destroyed. 17 million animals is a lot of animals. They were being secretly kept in a small, quiet nation in Europe, and now they will be killed. And what is really shocking about that is that almost nobody seems to really care about the situation. Even the BBC article itself, which I read, seemed to focus more on the economic aspects of the situation, rather than the situation of abuse of animals and gross mistreatment of our ecosystem. The point that I want to make here is that activities such as mink farming and other intensive farming, for example, or other human activity which is not sustainable within our ecosystem, cannot continue in secret as a cover-up. They cannot remain invisible. Large numbers of people around the world who have come to understand during the COVID crisis that their lives are in danger from a disease, from a virus, must now begin to understand that the danger is arising from a contribution, an input by certain forms of human activity, which need to be stopped, need to be changed. They are not really useful to human beings, and are creating greater danger for human beings, as well as for the rest of our ecosystem, Mother Earth, and all the plants and animals on it. The threat, the danger, the disaster, which is affecting us at the moment, it is not external to us, it's not something alien. We ourselves are contributing to it, we ourselves are causing it in some way.
or at least helping to cause it. I admit that I personally was not really aware of the scale, the dimension, and the importance of the relationship which humans, this terrible relationship which humans have with the world of non-human animals, which is a complete and utter abuse, using animals simply as objects for profit. Regardless of the negative effects on our planet and on our lives. Then a few years ago I translated the book written by Giancarlo Barbadora and Rosalba Natero. I translated it into English with the English title All Children of Mother Earth, with the original Italian title Tutti figli di Madre Terra. While I was translating the book into English, I could scarcely believe what I was translating, because it really came home to me how dramatic the situation is and how serious this situation is for humans, for animals, and for the planet. In recent months in Britain, the great famous naturalist and animal rights campaigner David Attenborough has been speaking out on how urgent it is, how important it is that humans change their approach towards living on this planet. Many years ago, the English writer Richard Lovelock, who lived and wrote in Cornwall, invented more or less, or created, or the idea that our planet, Mother Earth, is effectively a living being. It has a kind of a soul, an existence of its own, and a conscience of its own. Lovelock gave the name of Gaia to our planet and introduced the idea that effectively Gaia could rebel, could create a revolution and defend itself in its own way, which really would be bad news maybe for humanity inhabiting this planet. And this may well be what is happening at the moment. It may be the situation facing humanity at the moment, that Gaia is rebelling. Gaia is saying, look, stop, this is too much, we're in trouble. So maybe if more of us repeat the idea that 17 million minks are about to die in Denmark, the message possibly will reach more and more people, and maybe something could change. Now, in English, in the English language, we have a lot of strange phrases and sayings. One phrase which comes to mind at the moment is, I'd like to bang their heads together. This is a phrase which is applicable when two people or maybe more are in a situation of conflict, and they will not listen to reason, they will not enter into a reasonable, peaceful, harmonic, harmonious dialogue. I'd like to bang their heads together. Now, when you bang people's heads together, you damage their skulls. Skulls is my next line of argument, because this week on the BBC website again I discovered, I read about how some Australian researchers had discovered a human or a similar human skull in South Africa. The remarkable thing about this human skull is that it's been dated to, quite authentically dated to, reliably dated to an age of 2 million years. Apart from banging people's heads together, which I have never actually practiced, to tell the truth, I have, however, always, or for a long time, had an interest in skulls, because they reveal a lot about the secret, the invisible, the covered-up human history. In a museum in the town of Ica in Peru, there is a wonderful display of deformed skulls, skulls which are elongated at the back, which are explained, generally speaking, scientifically, as being examples of how people, also known modern
civilizations tend to deform parts of their body for ritual practices or for customs. However, there is always an alternative theory that these may be skulls from an alien race, or an alien civilization which has inhabited that area in the past. In the research field of out-of-place objects, which is a field followed here on Radio Dreamland by our dynamic duo Gianluca Ruggiero and Roberto Garosci, skulls have been found in mysterious places, but strangely featuring holes, mysterious holes, which can only be explained in terms of being perforated by advanced weapons which did not exist in the past, or possibly by surgical interventions which also were not possible in the past, at least not in the past times to which the skulls are dated. These continue to be found and remain as mysteries, unsolved mysteries in effect, because they don't fit in with standard official lines of historical, anthropological, archaeological investigation. Another fascinating line on skulls comes from the the discoveries of several crystal skulls discovered in various places around the world. Hypotheses being that they may all be connected together in some way and belonging to a past civilization. Crystal skulls are realistic replicas, let's say, of human skulls. The strange thing, the unexplained aspect of them is that they are made of crystal, of stone. But stone, which has been elaborately worked in sophisticated terms, which would require instruments which theoretically could not have existed at a time when these skulls were created. These are, again, out-of-place artifacts, things really which cannot exist. There is a splendid example of one in the British Museum in London. I went to have a look recently. It's certainly very impressive and certainly gives a very strange feeling when you look at it and when you observe it. It also has a strange history reported amongst various observers, researchers, and recorded by people working in the museum who record strange events associated with this skull. The museum itself, the official line of the museum is that it is a fake created by somebody, but they don't know exactly how or who or why or when. And yet an incredibly famous, prestigious scientific institute such as the British Museum keeps a fake on open display to the public in extreme security and continues to do so. If it's a fake, why do they show it to people? The discovery reported in the press last week was actually made almost 2 years ago, in 2018, where an almost complete skull was found in a cave system near Johannesburg in South Africa. So this skull has now been studied for almost 2 years, and it's reported to be the skull of a large-toothed distant human cousin of ours. That means that it comes from a human species, but not of the species of Homo erectus, which is our species. This they refer to as a homonym, a small homonym, a small man, effectively. Also with a small brain. It has a small brain but large teeth. Its age, its condition, and the fact that it is demonstrably a form of human skull obviously may make it a very important discovery in terms of research into human history and into human evolution.
Obviously, it's interesting because it goes against official history in terms of saying that even as long ago as 2 million years, there was some form of human activity on this planet. Perhaps here we have another example of a missing piece of the puzzle, which can help us. Maybe it's another breach in the cover-up of human history and the development of our planet. But if I may say so, this may be another blow for the hunting lobby, because it would appear that this human species of 2 million years ago was probably vegan. This is because the teeth, which have been of particularly note, are large teeth, strong teeth, which indicate that this human did not eat animals, did not eat meat, probably ate plants and tubers from underground, which were difficult to bite and chew. This means that all those people who defend hunting on the terms of the fact that it's part of human nature because original humans were always hunters and always killed and ate animals, again, it is shown to be untrue. On that high note, I have to report that our enemy, the clock, is against us once again. Time has run out. I hope to have some updates or fresh developments, news bulletins prepared for next week. In the meantime, stay tuned to Radio Dreamland. Look out for English Planet next Monday. And this is the voice of Nick Youldon wishing you a very good evening. See you soon. Remember to share the vision. Good night.